ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਜਲੇ ਨੇ it was in September 2020 and now the album releases in September 2021 full year later ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ like gap ਕਾਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆ like is it because the songs were not complete or was it No. because there So a lot of uncertainty no, so Karan September ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕਲਸ ਭਰ ਕੇ ਦਾ 뮤직 ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ compositions lyrics the recording ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ so when Karan went back to Canada I had to work on other stuff I was working on okay and so like you could say like around halfway through November I started working on Karan's album and right the way up to December but then January and February I actually got coronavirus really bad which I've not actually told anybody I got it so bad so I lost like a couple of months and then after that the other work that I was doing that was outstanding so I had to do that as well and then I didn't really properly get back into Karan's album until like mid-March and my health was bad as well and I wasn't even used to sitting down on a computer you know even now you know I'm not fully 100% so because our whole household had got it so it's been quite a struggle to get back into the flow of things so that's actually why it took long you know and then we added one or two songs afterwards like some of the vocals had to get recorded again from Canada so there was things like that going on really that's what actually that's the real reason why it took a bit longer and I ended up finishing the album in like August okay so you could say like the real time March April May June July so like 6 months is what it really took okay so the album was actually announced like I mean he teased it in September last year but officially announced in I believe it was in the summer it was in maybe May or June the poster came out and the name came out how like album hale tak tu kehne it was still in production but the poster was still already released so was koi chakkar siga like jadam was it a promotional thing that was like cuz Karan he's not like music gets made fast like nowadays so Karan didn't realize that you know I don't do it that like the way other guys do it yeah so he was asking me paji kado ban jani yeah and I was like yeah ban jani yeah shidi so he was like oh appa intro release kar diye main I was saying to Karan idda na kari appa tape hi chhad dinde a puri haji and he was like chal intro ta chhad dinde a release kar lenne and I was like okay so he was waiting for it and then the intro wasn't even made like that actually the intro the jehdi beats na intro di jehda starting part si intro da ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀਬੋਰਡ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਡਸ ਵਜਾਏ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੀਟ ਮੈਂ 2010 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੀਟ that was almost 20 years ago wow even before my first album that's crazy yeah so that was like the original Tru-Skool sound and you know so but that people actually got excited hearing that too this is the problem so the album ta complete hui nahi si te assi intro chhadta and you know Karan said to people album aa jani hai I'm thinking album ta bani nahi I remember somebody asking me AJD he was asking me album kado aani hai ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਅਜੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਉਹਦਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯੂ نو ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਟ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਟ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋ Karan already said to me
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ, ਦੂਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਪੜੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਰੈਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਲਬਮ ਨਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਐਲਬਮ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਸਾਰੀ ਐਲਬਮ ਇਕੱਠੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਸਿੰਗਲ। ਓਕੇ ਯਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੈਗੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਟਰੋ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਕਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਣਾ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। Damn. Because of the intro, because I thought people were hyped to hear a similar sound. I thought ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬੀਟ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। So you live and learn, ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। Did you believe ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। So Tru-Skool came out, I believe it was in July. So ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ Tru-Skool ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਐਲਬਮ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, which was obviously not the case. Now with all of this happening, do you believe that maybe there was some type of competition in the industry that Aujla was probably facing? I mean, there was other albums announced, Moose Tape was going on. Is there anything of that nature that you heard, or that you probably feel that happened? ਨਹੀਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਹਨਾ, ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜੋ ਆ। ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੁਣ ਲੂਗੀ, ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਲੂਗੇ, ਆ ਵੀ, ਤੇ ਹਨਾ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਆ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਟੇਪ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਲੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ early. So it was he was anticipating. ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ Tru-Skool ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਗਾਣੇ ਦਾ? ਕੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ were people more excited for the album? Were you hearing anything coming your way in terms of reviews? I mean, like, my main feedback I'm going to get is from here. So ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, I was hearing it in cars, I was getting messages, so I can only go by that feedback, so locally ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੈਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ। So that's the only feedback I can get, I think. But with it being the first song after that intro, it wasn't like the intro, and it's not like what you hear on the album either. So it's not. I really I just wish it all came together, really. Well, I like the fact that the rest of the album came together. I mean, he dropped 2 songs, and but ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ, ਉਹ ਐਲਬਮ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ that was ਉਹ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। Okay, it came together. I'd say that came together really. And the Tru-Skool track is officially not part of the album. Was there a decision we made, or? Yeah, because there'd been such a gap, and I was saying to Carlo, let's not put it on because it's too much of a gap. Let's give the audience something fresh, a fresh body of work. So that's why then we thought, okay, let's just go and put it all out together.
Haji. And I'm so glad we did that, because the response has been absolutely unbelievable. It's been absolutely amazing. Like, you know, it's been message after message, been just so much appreciation and love for this album, you know, from all over the world. You know, it's just, I can't, you know, I couldn't have asked for, I didn't even imagine that people would love it this much, you know. It's like, it's just been unbelievable. Overwhelming. So yeah, absolutely. For it shocked Garden as well, it shocked me, you know, and I'm just glad we put it out together, because, you know, people got to hear a full album and they got to hear a whole variety of music, you know, and I'm just glad that we did it that way.